The intercept form derive the equation of the line in the form x divided by a plus y divided by b is equal to 1, and example depend on that is intercept that is the form is completed. So that is today I want to discuss with another one theorem. So that is a normal form statement of the theorem. Derive the equation of the line in normal form. Normal form andre x into cos omega then plus y sin omega is equal to p, where that is p is the perpendicular distance from that is the origin. ಇಲ್ಲಿ x into that is cos omega, ಅದು w ಅಂತ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು cos omega ಅಂತ ಓದಿ, plus that is y into sin omega is equal to that is p ಕೊಡೋಣ, where that is p is nothing but the perpendicular distance from that is the origin. Okay, come to the proof of so that is the theorem, very simple, interesting one. Right, that is a proof of so that is a theorem. So you have to draw usually, right, that is first that is x-axis, similarly right, that is y-axis, that is the point of intersection, means that is origin, that is 0. Then you have to draw the line, the straight line, that is let L be the right, that is a line, ida one line ಕೊಟ್ಟನೆ. So draw, that is OA is perpendicular to right, that is line L. Again you have to draw, that is AM perpendicular to right, and that is x-axis. So this angle is the angle OA makes an angle that is omega. ಇದು W ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಓದಿ. Okay, then so that is the point A the coordinate. So along the x-axis the distance that is OM money. So similarly along that is y-axis, this line is that is parallel to that is y-axis. So that is y coordinate means that is AM. Next your duty is to find the value for that is OM and that is AM. OM ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, AM ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. The straight line that is L, ಇದು straight line L ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟನ. So draw OA is perpendicular to the line L. So that is OA is equal to, suppose as that is P, ಇದನ್ನ distance OA ಅಂದರೆ that is P ಅಂತ ಮಾಡಿ, where that is P is the perpendicular distance from the origin. Okay, then next point again you have to draw AM perpendicular to ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is x-axis. Let L be the line. Very simple. Let right, that is L is the right, that is L is the line. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟನ. Then next draw, that is OA is perpendicular to the line L. Therefore that is OA is equal to, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, distance that is P ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then again you have to draw right, that is AM perpendicular to right, that is x-axis. ಅದ perpendicular ಯಾವುದಕ್ಕದ, that is x-axis ಅದ. Then angle right, that is XO right, that is A is equal to XO is equal to, suppose as that is omega degree, or simply that is omega. ಇದನ್ನು W ಅಂತ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ that is omega ಅಂತ ಓದಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ L ಅದ, ಆ ಲೈನ್ Lಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ OA ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೀನಿ. OA is equal to that is P ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ AM ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ x-axis ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ XO that is A is equal to omega ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದದ. Okay, then the next important point is that is to find the value for that is point A the coordinate OM comma that is AM ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, OM ಮತ್ತು AM ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, right, that is in a triangle. So that is O in a triangle, that is OAM ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ OAM. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ.
ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ವೈ ಪಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಮ್ divided by right that is am divided by that is oa on the same line. So therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ right that is sin that is omega is equal to ಇದು am as it is ಬರೀರಿ. So this whole divided by oa means that is a p on cross multiplication right that is p into so that is sin omega p into sin omega is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ that is am so call as equation number that is 1. So similarly ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದಲ್ಲಿ you have to define right that is cos omega ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ cos omega means right that is adjacent side divided by that is hyp adjacent side means that is om divided by hypotenuse means that is oa on cross multiply ಮಾಡಿ. So simply right that is cos omega is equal to om that is as it is oa means that is p ಅದ therefore last ಏನು ಮಾಡಿ cross multiply ಮಾಡಿದರೆ p into that is cos omega is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ that is om so call as equation number that is 2. ನಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ that is om and similarly that is am means that is p sin omega om ಅಂದ್ರೆ that is p cos omega ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕು. ಓಕೆ ಇನ್ನು that is slope of the line oa ಅದು ಬರೀರಿ. now very simple right that is slope of simple ಅದ slope of right that is oa the straight line that is oa makes an angle that is omega to the positive direction of the x-axis. Therefore slope of that is oa means that is tan omega. So this is equal to in ಬರೀತೀರಿ very simple ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ right that is tan omega. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. So that is oa very simple oa is perpendicular to the line L ಕದರ ಇದು ಓ ಎ ಏನದ ಇದು ಲೈನ್ಗೆ ಏನದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ m1 m2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 m1 ಕೊಟ್ಟಾನ m1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀರಿ -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ m2 ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದರ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಬಂದ ಸ್ಲೋಪ್ಸನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ tan omega. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1/tan ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟದಲ್ಲಿ 1/tan ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ cot omega. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ m. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಓ ಎ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓ ಎ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಏನದ ಲೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಅದ. ಸೊ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟನ್ನು ಬರೀರಿ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಏನದ ಓ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀರಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಇಂಟು OM means that is P into that is cos omega then again that is P into so that is AM P into ಏನಾಗುತ್ತೆ that is sin omega then equation of the line ಬರೀರಿ right that is equation of the line right that is equation of the right that is line ಎಲ್ಲದ equation ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತದ ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತದ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತದ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತದ ದೆನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದದ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ y ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ y0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ m ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ x ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ x0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೇನದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು x0 ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ y0 ಅನ್ನಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ತುಂಬ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ x0 y0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತುಂಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ y ಮೈನಸ್ y0 means that is p into that is sin omega
is equal to m ಅಂದರೆ minus that is cot that is omega, cot omega inside the floor bracket x minus that is x naught. X naught means that is p into, right, that is p into, so that is sin omega. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ್ರಿ, ಎನ್ನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಾವ, ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಒಮೆಗಾ ಅದ. ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನು, right, that is y, and then minus that is p into, so that is sin omega is equal to, e cot can be written as that is cos omega divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ that is sin omega. Very simple. So this is multiplied by, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, x minus that is p into, so that is cos omega. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾದಿಂದ ಇವಕ್ಕೆರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟು ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾದಿಂದ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಇಂಟು, right, that is sin square that is omega is equal to, so this is equal to ಈ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ. ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನು, ಇದೇನದ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಲ್ವಾ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ, ಇದನ್ನು ವೈನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದು ಪಿ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಇದು ಮೈನಸನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಇಂಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಟು, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ವೈ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಉಳಿದದ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ದೇರ್ ಫರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಟು, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ, ವೇರ್ that is p is nothing but the, so that is a perpendicular distance from the origin. Okay, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ you get in, that is 3 marks. Equation in normal form equation ಅಂದರೆ x into that is cos omega then plus y into sin omega is equal to p ಬರ್ತದೆ, where that is p indicates the perpendicular distance from the, that is the origin. Then come to the example solution for the example number 1. The perpendicular distance from the origin is, that is 5 unit ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇದು perpendicular distance from the origin 5 unit ಅದ, and the angle made by the perpendicular with the positive, that is x-axis ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ, that is 30 degree ಕೊಟ್ಟಾನ. So by using the, so normal form ಅಂದರೆ x into cos omega then plus y sin omega is equal to p, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, then come to the solution for the problem number 1.
Alright. Solution for the example number that is 1. Elaine Kotana given things is the perpendicular distance from the origin is that is 5 unit. It means that is P is equal to is given, right? That is P is equal to that is 5 Kotana, and the angle made by the perpendicular with the positive that is x-axis is that is 30 degree. It means that is omega is equal to, so that is 30 degree ಕೊಡೋಣ. Equation of the line ಅಂದರೆ so formula ಏನು ಬರ್ತದೆ x into that is cos omega, then plus that is y into that is sin omega is equal to that is p. Substitute the value, right? That is x into, so that is cos omega means that is 30 degree, then plus y into that is sin omega means that is 30 degree is equal to p ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನೆ that is 5. By using the trigonometry table, right, that is x multiplied by that is cos 30, sin 30 is 1 by 2, cos 30 is root 3 by 2, right? That is root 3 divided by that is 2 plus y into that is sin 30 1 by 2 is equal to that is 5. Totally by taking the LCM దగ్గర numerator, right? That is LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ simply that is 2, numerator root 3 that is x, then plus that is y is equal to that is 5. So rearrange the if 2 ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, right? That is root 3x then plus y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ that is 10, or required equation root 3x then plus y minus 10 is equal to 0 is the required equation of the line in that is a normal form. Then come to the right, that is a solution for the right, that is a solution for the second problem ದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡಿ, find the equation of the line whose perpendicular distance from the origin is that is 4 unit is given. Origin ಎಷ್ಟದ that is 4 unit ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. Therefore that is p is equal to simply that is 4, and which the normal makes with the direction of that is x-axis is that is 15 degree. ಇದೇನಿದೆ right, that is omega is equal to that is 15 degree. Therefore ಇಲ್ಲಿ P4 ಅದ, ಒಮೆಗಾ ದಟ್ ಇಸ್ 15 ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ P ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ y ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ P. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, right? That is x into that is cos of omega means that is 15 degree, then plus y into that is sin of again that is 15 degree is equal to P means that is 4. Okay, you know the value for cos 15 ಗೊತ್ತದ, sin 15 ಗೊತ್ತದ, P the value ಅನ್ನು ತುಂಬಿ. P is already 4 is given, right? That is x into cos 15 means that is root 3 plus 1 divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ that is 2 root 2, then plus that is y into sin 15 ಅಂದರೆ root 3 minus 1 divided by that is 2 root 2 is equal to in ಬರೀ 3 that is 4. So by taking the LCM ಎಷ್ಟು ಅಂತದೆ that is 2 root 2 is the LCM. Therefore x multiplied by that is root 3 plus 1 then plus y multiplied by that is root 3 minus 1 divided by denominatorದಲ್ಲಿ LCM that is 2 root 2 is equal to that is 4. At the end ಏನು ಮಾಡಿ, on cross multiplication 2 root 2 ದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿ. Therefore required equation of the line x multiplied by root 3 plus 1 then plus y multiplied by root 3 minus 1 is equal to 4 into 2 ಅಂದರೆ that is 8 multiplied by that is root 2 is the required equation of the line in that is normal form. Okay, in this period, so only one theorem and that is 2 problems is completed.
ಸೊ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮು ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ reduce the given equation into slope intercept form and intercept form. So tomorrow onwards. Okay, thank you, one and all.